طيب يعني نتكلم في البداية عن introduction to security. Now we will be talking about an introduction to cryptography. بشكل عام any crypto system أو نظام تشفير بأي شكل من أشكال التشفير في الكومبوننتس هذه. الكومبوننت الأولى هي المرسل. بعدين عندي الشيء اللي بيرسله المرسل هذا، خوارزمية التشفير، مفتاح التشفير، يطلع منها النص المشفر. بعدين يجي للمستقبل، المستقبل عنده خوارزمية فك التشفير، مفتاح فك التشفير، والمفروض يطلع البلين تكست. هذا وهذا المفروض هم عبارة عن نفس الشيء. أي شخص يحصل على في الوسط يحصل على الجزء هذا الغير عفوا المشفر، المفترض أنه لا يستطيع فك التشفير. السؤال اللي بسألكم إياه اليوم، أي من الجزئيات هذه الآن نحتاج أنها تكون سرية؟ هل هو طبعا أكيد أنه plain text، لكن في الجزئية هذه هنا في نظام التشفير أي جزء اليوم نحتاجه يكون سري؟ هل نحتاج مفتاح التشفير يكون سري، مفتاح فك التشفير، خوارزمية التشفير، أو خوارزمية فك التشفير؟ طبعا عندي زيد، تفضل زيد. الخوارزميتين يا دكتور نحتاجها تكون، هذا اللي نحتاج أن نحفظها لنفسنا. الخوارزميتين المفروض تكون مشفرة. دكتور. نعم. طيب عبد العزيز. أنا أحس إنها كلها يا دكتور لازم تكون مهب معلومة يعني عند الغير. طيب خلينا نشوف أحمد العبودي. الديكريبشن كي هو أهم شيء يكون سكيور. ديكريبشن كي أهم شيء يكون سكيور. أوكي. عبد الرحمن. ديكريبشن كي دكتور. أوكي. حسين. الانكريبشن كي والديكريبشن كي نفس بعض يا دكتور ولا هو اللي المفروض يكون سري؟ إذا كانوا نفس بعض هو لازم يكون سري. طيب راكان. الكيز أظن. كل اثنين؟ إيه الانكريبشن والديكريبشن، أو على الأقل الديكريبشن. جميل. طيب خلينا نفترض إنه الانكريبشن كي والديكريبشن كي مختلفين عن بعض. فاليوم احنا قلنا الاتاكر بيصير عنده المعلومه هذه. الاتاكر اذا صار عنده الانكريبشن كي، هل يقدر ياخذ يطلع من السايفر تكست هذه البلين تكست؟ اذا افترضنا هذا مختلف عن هذا، ما يقدر باستخدام الانكريبشن كي يرجع الفانكشن هذه، لأن الفانكشن should be a function takes plain text ترجع cipher text. إذا أنا عندي الانكريبشن كي ما أستطيع إني أستفيد to actually get from the cipher text to the plain text. So exactly what I want to keep secret هنا عملية الديكريبشن كي. طبعا هذا على افتراض إنهم يكونون مختلفين. إذا كانوا هم نفس الديكريبشن كي هو نفس الانكريبشن كي، فمعناها الديكريبشن كي لازم يكون سري، بمعنى برضو الانكريبشن كي لازم يكون سري. هل الالغوريثمز تكون سريه؟ واحد من زملائكم اقترح الموضوع هذا. اذا كانت الالغوريثم سريه طبعا ممكن انها تكون الغوريثم سريه، لكن اليوم معناها انت لازم تغير الالغوريثم وتحفظ النفس. تطوير a secure encryption algorithm is a very difficult task. يعني بالعادة تأخذ العملية هذه، إذا العالم كله مجتمع مثلنا بنشوف حنا في بعض الأمثلة
ياخذ سنوات علشان يطور a strong algorithm، فما بالك اذا كانت جهه او مؤسسه. ف it's a very difficult thing. فالناس بالغالب انها تتفق انه خلاص encryption key معروف public، عفوا algorithm decryption algorithm public، الشيء اللي لازم انا احفظه secure اللي هو decryption key. زيد عندك سؤال؟ ايه يا دكتور، اذا كان الالجوريثم يا دكتور مفتوح ما راح يدخل بموثوقيه ان مثلا ان واحد بيدخل معلومات في الموضوع هذا ما هي موجوده. يعني مثلا في الكوبي والبيست في الكمبيوتر يسوي كلوز على الملف، ما راح يكون في شيء زي كذا يعني عشان يضمن ان المعلومات ما تتغير، عشان كذا لازم نخفي الالجوريثمز. احنا جالسين نتكلم اليوم عن انه واحد ياخذ السايفر تكست هذا ويطلع منه معلومات. هل انا اذا اخفيت الالجوريثم او اذا احد عرف الالجوريثم هذا راح يعرف اللي في السايفر تكست، ولا لازم يعرف الديكريبشن كي؟ لازم ديكريبشن كي. طيب هذا بالضبط الكلام اللي انا جالس اقوله، انه someone needs to know the decryption key to be able to actually have to retrieve the ciphertext. فهذا النقطة أو الكلام الأساسي. طبعا you could keep the secret، بس بالأخير if you keep it secret أنت إما أنك تطور your own algorithm وهنا بتطلع لك أصلا مشاكل كثيرة، you might make a lot of mistakes، or if you keep it secret you have to agree with this person وش الالجوريثم وما ادري ايش. وممكن اشخاص كثير احيانا السايفر تكست من شكلها وطبيعتها and the structure you know انه using this algorithm or that algorithm sometimes, not all the time. What you need to keep secret is actually the decryption key. هذا اهم شيء that you need to keep basically secret. طيب this is exactly what we just talked about. وإحنا قلنا the decryption key is the thing that we need to keep secret. طبعا when we evaluate ونقيم عملية السكيورتي عندنا two approaches. عندنا الابروتش النظري وعندنا الابروتش العملي. عندنا الانفورميشن theoretic security وعندنا الكمبيوتيشنال security. الانفورميشن theoretic security بشكل عام تقول لك انه انا بافترض ان السكيورتي يظل موجود للسيستم بغض النظر عن الكمبيوتيشنال باور. لو الانسان يقدر يحسب and has the most sophisticated supercomputers and an infinity time, this algorithm should be secure. معناه المفروض يصير secure بشكل نظري بغض النظر عن القدرة الكمبيوتيشنال الموجودة عند الاتاكر. وهذا في كثير من الأحيان بيكون جدا مكلف، اللي بنشوف حتى مثال عليه. الكمبيوتيشنال سكيورتي يجي يقول يا أخي تعال إحنا نعرف إنه this is what computers are capable of computing. If there is an exponential function, it will need exponential time. If we calculate it, it might need millions of years to reach the answer. Yes, there is an answer, and if you have unrestricted computational power, if we imagine if you have to, you can reach this answer. بس احنا بنقول if the answer takes you incredibly long time, hundreds of millions of years, then that's secure enough for us. And this is fundamentally what computational security is. السكيورتي الموجود اليوم في العالم ومستخدم في العالم بشكل اساسي هو الكمبيوتيشنال سكيور فانكشنز، اللي هي تفترض انه ممكن تصل للحل. You can break the algorithm, but it will take you a very 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 large or long number of years. نبي ناخذ شويه هيستوري على بعض السايفرز والانكريبشن algorithms اللي كانت موجوده. اشهر واقدم سايفر شيء اسمه سيزر سايفر. سيزر سايفر بكل بساطه يقول لك انت عندك حروف from A to Z، from الالف للياء،
from حرف الأول الحرف الأخير. You encrypt by shifting right and you decrypt by shifting left. ناخذ عليها مثال. إذا افترضنا هنا إنه the key is 11 and we want to encrypt C, so هذه C هنا. To encrypt we shift C 11 positions right, which is gonna put us sorry, so 11 positions من هنا إلى هنا. 2 plus 11 is 13. فالC will become an N. R will go and actually overflow لأنه we use modular. هنا عندنا حنا mod 26 right لأنه عدد يعني بالأخير هي لو صارت 17 plus 11 is actually 28 لكن ما عندنا حرف 28 ف we actually do modular 26 ترجع هنا 28 modular 26 is 2 فال R will fundamentally be encrypted to C, ال Y to J, ال P to A, ال T to V, ال O to Z وهلم جرا. ف this is how you encrypt. To decrypt you actually do the opposite. بمعنى انه انا مثلا to decrypt ال N I shift left 11 فانا اروح من ال N 13 minus 11 is 2 ال N يصير C ال R ال C 2 minus 11 is actually minus 9 and if I do minus 9 modulo 26 بمعنى I take 9 وأضيف عليها 26 right to get the modulo it will get me to 17. So السؤال الأول what is the key space؟ الكي سبيس هو بكل بساطة عدد الكيز المحتملة في الالجوريثم هذا بشكل كامل. كم عندي number of possible keys إذا افترضنا اللغة الإنجليزية من هنا من A to Z وعندي 26 حرف كم في عندي number of possible keys هنا؟ هذا السؤال what is the key space؟ من اللي عنده إجابة أو ممكن يشارك؟ تفضل عبد العزيز. أتوقع 26 باور 26 أو 25 باور 25 شيء زي كذا. 26 باور 26 أتوقع ماني متأكد لأن على كل حرف تقدر تمشيه وعلى كل حرف تقدر ترجع. احنا كي نختار كي واحد صح؟ أيوه. إذا احنا نبغى 25 عفوا إلى 25 إلى 25 25 to the power 25 لا إلى 25 أتوقع إن الكي عندي يعني ما في power 25 بس. Yes, that's the right answer. So أنا اليوم عندي 25 possible keys. ليش؟ لأنه 0 is not a key. If I shift right or left by 0 it doesn't help. So I could put 1, 2, 3, 4 all the way to 25. So how can I, if this is the case, if I have 25 different possible keys, how can I break the Caesar cipher? حسين. بروت فورس. علمني كيف بروت فورس. تجيب لس تجرب تفقع دكتور. بالضبط. يعني أنا آخذ هذه مثلا أبدأ أجرب كي نمبر 1 طلع لي شيء make sense حلو لا كي نمبر 2 كي نمبر 3 كي نمبر 4 كي نمبر 5 كل اللي يحتاج 25 تجربة. بعد 25 تجربة you can write a code to do this very easily. Goes through تجارب كلها. Anyone that hits it makes a lot of sense. So we know this can be broken actually by hand. You don't even need computers to broke the Caesar cipher. But someone smart came and got, you know what? Let me not use a fixed shift. Let me use a table. And basically, the key is a table called pi. Pi يربط كل حرف بالإنكريبشن حقه وكل حرف
بالديكريبشن. ف A will be encrypted to B, B to A, C to D, D to C, E to Z, F to H, G to W. ف if I want to encrypt, because I look at B, it's encrypted to A, يطلع A. E to Z, C to D, بعدين عندي A to B, وهلم جرى E to Z, whatever. So I take because يطلع عندي this encryption. So what is again the possible key space here? Ahmed. 26 فاكتوريال. 26 فاكتوريال. كيف وصلت لها؟ لأن كل مرة تختار يعني كل مرة تربط حرفين مع بعض يصير يبقى لك حرف واحد أقل عشان تربطه بالحرف الثاني. Exactly. So أنا لما I want to put the encryption of A أنا عندي 26 خيار. A can be encrypted to A, fine. A can be encrypted to B, to C, to D, to E, to F, to W, to whatever. So I have 26 options. بعدين لما أجي ال B, I have not 26 options, I have 25 options. C, I have 24 options. فبعدين the number of options هنا, the different possible permutations is multiplied. That's 26 multiplied by 25 by 24 by 1. It is a 26 factorial. And 26 factorial is a large number. It's a very, very large number. إذا الناظر DS اللي طلع في السبعينات الميلادية has a size that is very similar to 26 factorial. So في algorithm اشتغل في العالم for 30 years, banks and the early internet and everyone was using it. So does that mean now that this substitution cipher, because the key space is secure, or can it be broken? So الجواب إنه this substitution cipher can be broken, although the key space at that time of finding, يعني the key space right now is small and the computers became powerful, but at the time of discussing and discovering substitution cipher, the key space was large enough. But the main issue is not the key space. The main issue is something called frequency analysis. بكل بساطة frequency analysis يقول لك إنه اللغة has some certain characteristics, some certain frequencies. فهنعرف في الإنجليزي أكثر حرف في اللغة is E, بعدين is T, بعدين is A, بعدين O, and yada yada yada. So if I see something, right? So if I see something like this long, فأنا بجي بقول أكثر حرف يتكرر most likely will be an E. And if it's not an E, maybe a T. ليش؟ لأنه حتى لو إن الانكريبشن حقه for example here a Z, I would know because the Z appeared too much that it has what is called a frequency analysis. There is an and this is not just English. لو نروح للعربي اللام عفوا الألف أكثر حرف، بعدها اللام، بعدها النون، بعدها الميم، بعدها الياء. So I can do exactly the same frequency analysis and it can be done, right? So I can look at the plain text, put it in an look at the ciphertext, put it in an algorithm, analyze the most frequent letter, and then I would say, oh, this is most likely be an E. And if it's not an E, it's the T or an A. And then figure this out, and then figure the second one out, and the third one out, and the fourth one out. And then I could break it without having to go through a 26 factorial. I don't need to do a brute force. I can just break it by analyzing the frequency, right? So then this is the main lesson that we have.
a large key space, right, does not guarantee security. If I have a large key space, مو معناها now I have a secure system. It is good to have a large key space, but then I need to also look at other things. فالمين weakness باللي شفناه قبل شوي إنه each letter always have a one mapping letter all the time. An E will always look as Z, or will always look a U, or will always look as a W. It doesn't matter. So can I design something where an E would look different based on its position في الكلمة? If it's an after, if it's in this position, would be encrypted differently. It will be in this position, will be encrypted differently. And this is where the Vigenère cipher came to existence. And Vigenère cipher, يقول لك, look, instead of having a mapping, we will have something like a secret word. For example, secret word here is luck, and we will continue to repeat luck as long as we have a plain text and we encrypt. So if we take, for example, the R هنا and هنا. So هنا R XORed, or عفوا not X, plus shift, R shifted by U, right? So R is in position, I don't know, like something, and you زي Caesar cipher, and an R is shifted by U, it will become an L. And the same R, but it's shifted by K, it will become a B. لأنه the word is repeating and changing, so a letter can basically be encrypted differently based على its position in the word. هنا P with a K is a Z, P with a U is a J. So it depends on the location of the letter, the encryption becomes, okay? Which actually gives us, this will kill frequency analysis, been the same, like will kill frequency analysis, the traditional way of doing frequency analysis من ما شفنا, لأنه an E right now, sometimes an E looks like an A, sometimes a B, sometimes a W, depending when ال E طلعت في الكلمة, right? So the question is this secure? Well, it does take the frequency analysis, the normal direct frequency analysis out. But is it totally secure? The question is, the answer is no. Because what you're doing is actually simply chopping down, يعني إحنا هنا, we know the following. If we know the size of the word, we know that word number 0, and this is maybe it's a 4, right? The size of 4. So word number 0, letter number 0, letter number 4, letter in position number 4 plus 4, like 8, are always encrypted using the same key, right? It's always encrypted using L. So what we need أول شيء to guess how long the word is, and this is, we use something called the Kasiski method. I am not going to go through the Kasiski method, right? So if you Google it, you will find some good information in Wikipedia and other places about the Kasiski method. So the Kasiski test will give me the size of the letter. بعدين أبفكك اللتر. I will say, if I know this is 4, so things in position 0 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 are all encrypted using the same letter. So then after I guess the letter, I do the divide,
and then I use frequency analysis. Because I know everything encrypted here in position 0 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 and 1 plus 4 plus 4 plus 4 and 2 plus 4 plus 4, and it will always be encrypted using the same key. So if it repeats, I can use the same thing. The most repeated letter in the first cohort, in the first divide, and every letter appeared at position number 0 plus 4 is an E. The second most repeated is a T. The third most repeated is an A. And however, so I could use some smart, I was guessing using Kasiski, then divide the message, then use some frequency analysis. So this is, the most classical crypto that exists out there that led to the foundation of the modern crypto. The modern crypto اليوم used many of the learnings that exist in the classic crypto. Before I go to the modern crypto, احنا تكلمنا في البداية عن what we called information theoretic security. بمعنى انه بغض النظر on how much capability power that you have, there are some encryption algorithms that will never ever be broken, even if you can calculate them for like hundreds of millions of years. And one of the most famous algorithms in this is something called the one-time pad. One-time pad بكل بساطة يقول لك انت عندك an absolutely random key bits. 0, 0, 1, 1, 2, 3, like, sorry, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, whatever, random. And it has to be absolutely random. And you all guys know that getting a real absolute random numbers is difficult. I'm not talking about pseudo random عندك seed وعندك generator وعندك, no, I'm talking about absolute random numbers. And usually the way to do that is they get information from the real world to create absolute random numbers. And then عندك the plain text bits. Bit number 1, bit number 2, bit number 3, bit number 4, bit number 5. And then simply you take this absolute random bit and you XOR it with the plain text. So why is this impossible to break? It's for the following reason. انت اليوم عندك C1, right? If it's a 1, or it could be a 0. So in either cases, in this case, P1 will be 1 if K1 is 0. And it will be 0 if K1 is 1. طيب, I have no idea what K1 is. It's absolutely random. So seeing this, there's a 50% chance that it's a 0. There's a 50% chance that it's a 1. Because I have zero information in what is this. So if it's a 50% chance, it's just like random luck. In any flip of a coin, you have 50% chance probability that you will be successful. So it's exactly like a random choice. So if it's exactly like a random choice, then the only way to guess or to get the right number is to guess. No matter how much computation that you have, you will never be able to guess what is the value of K. And this is why you will never be able to know the value of P. But here are the most difficult conditions that to have one-time pad work. So one-time pad work, for this to work, أولاً, the key must be as long as the plain text. And you're sending a 1 gigabyte file, you need a 1 gigabyte key. You're sending a 1 terabyte file, you need a 1 terabyte key. The second is, as we said, this needs to be absolutely random. The third is, you cannot reuse this. So the first time I send you a file,
1 gigabyte file, I use a 1 gigabyte key, and I cannot use this key anymore. So either for every, if I have to send you a 1 gigabyte file, and then I have to send you a 1 gigabyte key, I can't send the key in the clear, right? So this key must be secret. مثل ما قلنا, because the decryption and the encryption key are the same, so this key must be secret. So how do I keep this secret? I have to see you in person and give it to you. طيب أنا, if I'm seeing you in person and giving you the key, خلاص يا أخي, I'll just give you the plain text. And we don't need to encrypt. Because if someone read the key, they read the plain text. And if we're meeting to give me this to send me one file, and you can't reuse it, and this is the point, you can't give me this 1 gigabyte key and I can reuse it to send gigs and gigs and terabytes of data. I only can use it once. So if we're doing that, let's not use algorithms. Just give me the plain text and let's meet in person and give it to me. Because you cannot do this. Or you have to create a terabyte of key, right? And we meet once. And when we meet once, I take it from you. And then if I send 1,000 files that are 1 gigabyte, it's done. We need to meet again and share a key. And the other problem is, if one bit goes out of order, the whole thing gets destroyed. If one bit get lost, the whole thing get destroyed. So although one-time pad is perfectly secure, it is not usable. And I cannot use it in real world applications. Right. So this is for us so far now the classical crypto side, and these are the readings in Anderson book 5.3.2, 5.3.3.